Queer saber cu nente tempo real una vez que passes los 70. Cada almost vive más precioso, while la verdad es que tu cuerpo yet esto dando señales sobre que tu podrías viver. Algunas personas en sus 70 todavía sienten fuertes, agiles y líneas de vida, mientras que otras comienzan a desacelerar, lidiando con problemas de salud y fatiga. La diferencia suele encontrarse en unas pocas señales clave, indicadores sutiles pero poderosos que pueden darte un vistazo a tu futuro. En este video vamos a hablar sobre señales que pueden revelar que tu podrías vivir después de los 70. No son suposiciones o mitos, están basadas en patrones reales que investigadores y médicos han observado en personas que viven vidas largas y saludables. Al final de este video, sabrás exactamente qué buscar en tu propio cuerpo estilo de lo más importante, que puedes hacer para maximizar tus posibilidades de vivir más tiempo y mantenerte más saludable. ¿Qué date hasta el final porque podrías estar pasando por alto pique as cosas que podrían tener un gran impacto en tu futuro y una vez que reconozcas estas señales, tendrás una idea clara de en estos qué cambios podrías necesitar para agregar ellos a tu vida. La al uno tu velocidad al caminar. Uno de los indicadores más fuertes de que en tu podrías vivir después de los 70 no está escondido en tu ADN, en tus registros médicos o incluso en tu dieta es algo mucho más simple. Los estudios han demostrado que las personas que mantienen un paso constant y firme en sus 70 o más tienden a vivir más tiempo que aquellos que se desaceleran significativamente. Esto se debe a que la velocidad al caminar es directamente relacionada con la salud en general, la fuerza muscular, la función cardiovascular, incluso la salud cerebral. Piensa en dos personas, Jose Francisco, ambos de 75 años. Jose camina todas las mañanas, mantiene un paso constante y no tiene problemas al cruzar la calle o subir escaleras. Sus movimientos son fluidos, equilibrados y seguros. Francisco, en cambio, solía ser activo, pero se ha desacelerado significativamente en los últimos años. La quista mantener el ritmo con los demás toma descansos frecuentes y a veces se siente inestable sobre sus pies. Mientras el paso de Jose sugiere que su cuerpo todavía funciona bien, la disminución de la velocidad de Francisco podría ser una señal de advertencia de que su salud está deteriorando. Un paso lento y estable no es solo un signo de envejecimiento, puede indicar problemas subyacentes como debilidad muscular, mala circulación o incluso un deterioro neurológico temprano. Tus piernas son tu fundamento cuando comienzan a debilitarse, también lo es tu resistencia general. La buena noticia es que la velocidad al caminar es algo que puedes mejorar. Entre mis caminos, más fuerte mantendrás. Si has notado que te estás desacelerando, no lo ignores. Empieza haciendo pequeños esfuerzos para ganar fuerza y así caminando más, usando pesas ligeras o realizando ejercicios simples de piernas. Porque, al final, la velocidad con la que te mueves por la vida literalmente puede ser mucho sobre que te seguirás moviendo en absoluto. Así que presta atención a tu paso. Podría ser la forma más simple de rebasar tu longevidad. La CL2 tu fuerza de agar. Aunque no lo creas, la fuerza de tu upper de manos podría estar revelando más sobre tu futuro de lo que imaginas. La investigación ha encontrado que la fuerza de agar es uno de los indicadores más claros de la vitalidad general en adultos mayores. Un agar firme y estable sugiere músculos fuertes, buena circulación un sistema nervioso bien funcionando. Por otro lado, un agar débil o un declive puede ser una señal temprana de pie herida muscular, fragilidad e incluso en de complicados de salud. Piensa en Roberto, un hombre de 70 años que siempre se enorgullece de su firme apretón de manos. Se mantuvo activo, levantaba pesas ligeras y nunca tuvo problemas para abrir frascos o cargar bolsas del supermercado. Luego está Walter, también de 78. Quien empieza a notar criterios simples como destapar una botella o sostener una bolsa pesada se siente en más difíciles que antes. Lo atribuye al envejecimiento, pero lo que no sabía era que la disminución de su fuerza de agar estaba señalando una pérdida de masa muscular, lo que podía hacerlo más propenso a caídas, lesiones e incluso a una menor expectativa de vida. Tus manos reflejan la salud muscular general. Si tu agar se debilita, es probable que el resto de tu cuerpo también lo esté haciendo. Y entre más fuerza pierdas, más difícil se vuelve mantener independiente, activo y resistente. La buena noticia es que puedes recuperarla. Ejercicios simples como apretar una pelota de tenis, usar agarradores de mano o incluso cargar pesas ligeras pueden ayudar a mantener tu agar y fortalecer tus músculos. SAT mate un momento para evaluar tu agar. Si sientes que es diebogantes o si tareas cotidianas se están envolviendo más difíciles, no lo ignores. Porque la forma en que sostienes las cosas hoy puede ser que la vida en los próximos años, la si altres tu capacidad para mantenerte en un pie. El equilibrio no es algo en lo que la mayoría piensa hasta que comienza a perderlo.
Pero tu habilidad de mantener en pie por al menos 10 segundos es uno de los mejores predictores de cuánto podrías vivir. Investigadores han encontrado que las personas que tienen dificultades con el equilibrio tienen mayor probabilidad de sufrir caídas, lesiones e incluso deterioro cognitivo. Mientras que aquellos que mantienen su equilibrio bien entrenados en sus 70 wimas tienden a vivir vidas más largas y saludables. Imagina a dos mujeres, Carolina y Nancy, ambas en sus 70. Carolina siempre fue activa, camina a diario, hace yoga y puede levantar un pie del suelo varios segundos sin tambalear. Nancy, en cambio, nunca presta mucha atención a su equilibrio. Cuando intenta pararse en un pie, inmediatamente comienza a perder el equilibrio y necesita apoyarse en algo. Lo que Nancy no comprende es que esta pérdida de equilibrio no es solo una molestia. Es una señal de advertencia de que su coordinación, fuerza muscular e incluso función cerebral poca en estar deteriorados. El buen equilibrio depende de piernas fuertes, un sistema nervioso ágil, un cerebro saludable. Si notas que tropiezas con más frecuencia, te sientes inestable al jarro, necesitas apoyar con frecuencia, es momento de actuar. La buena noticia es que el equilibrio puede mejorarse. Ejercicios simples como pararse en un pie unos segundos al día, caminar en línea recta tal con punta o practicar tai chi pueden ayudar a recuperar estabilidad. Intenta la prueba ahora. Si no puedes mantener 10 segundos, no entras en punico, pero tampoco lo ignores. El equilibrio que construyes hoy es la estabilidad que tendrás mañana. La al cuatro tus patrons de sueño. Que también duermes por la noche dais mucho sobre que antipodías vivir. Dormir no es solo descansar, es cuando tu cuerpo se repara. Fortalece el sistema inmunológico y elimina toxinas del cerebro. Los estudios han demostrado que las personas mayores de 70 que mantienen un sueño constante y de alta calidad tienden a vivir más y mejor. Mientras que quienes tienen problemas para dormir tienen mayor riesgo de deterioro de memoria, enfermedades cardíacas y un sistema inmune debilitado. Piensa en dos hombres, Enrique y Guillermo, ambos a mediados de los 70. Enrique tiene un horario fijo, duerme unas 7 horas cada noche y despierta sintiéndose renovado. Guillermo, en cambio, tiene noches inquietas, se mueve constantemente, se despierta varias veces o le cuesta dormir. Con el tiempo, el cuerpo de Enrique continúa funcionando bien, su mente se mantiene ágil y su energía estable. Pero Guillermo empieza a experimentar fatiga, confusión mental e incluso cambios en su presión arterial, todo relacionado con su disminución en la calidad del sueño. Si te despiertas varias veces, te cuesta mantener el sueño o te sientes agotado incluso después de horas en la cama, no lo ignores. Tu cuerpo te está haciendo algo. El sueño deficiente puede estar relacionado con el estrés, mala alimentación, falta de actividad física o incluso condiciones no diagnosticadas como la apnea del sueño. La buena noticia es que puedes mejorar tu sueño con cambios simples como disminuir el uso de pantallas antes de dormir, mantener una rutina, exponerte a luz natural en la mañana o evitar comidas pesadas por la noche. Dormir no es solo descansar, es mantener tu cuerpo y mente funcionando en su mejor nivel. La 7 al 5. Tu aptitud y hábitos alimenticios. La manera en que comes después de los 70 es uno de los indicadores más fuertes de que podrías vivir. Un buen apetito, una dieta equilibrada mantiene tu cuerpo fuerte, tu sistema inmune resistente y los niveles de energía altos. Por otro lado, una rápida repentina apetito o malos hábitos alimenticios pueden indicar problemas de salud subsistentes e incluso acelerar el envejecimiento. Piensa en dos mujeres, Margarita y Susana. Margarita disfruta sus comidas con una variedad de alimentos frescos y mantiene un peso estable. Prepara sus propios alimentos y siente con energía durante el día. Susana, sin embargo, ha notado que no tiene hambre como antes. Salta comidas con alimentos procesados y perdido peso sin cura. Lo que no sabes que esa disminución del apetito no es solo un cambio pequeño, es una señal al de que su cuerpo podría no estar absorbiendo nutrientes adecuadamente, lo que puede debilitar sus músculos, desacelerar el metabolismo y afectar su sistema inmune. Un apetito reducido puede estar vinculado a problemas digestivos, cambios hormonales o incluso signos tempranos de deterioro cognitivo. Y cuando no comes lo suficiente, tu cuerpo comienza a descomponer músculo, lo llevando a debilidad. Fragilidad y mayor riesgo de causar enfermedades. Comer bien después de los 70 no es leonard es dar al cuerpo los nutrientes que necesita. Enfócate en alimentos integrales, ricos en nutrientes, mantén hidratado y no ignores un apetito decreciente. Podría ser una señal importante. La señal es tu capacidad para manejar el estrés. Si no manejas el estrés después de los 70 puede sobre cuánto podrías vivir. El estrés crónico no solo afecta tu estado de ánimo, debilita el sistema inmunológico. Aumenta el riesgo de enfermedades que acelera el envejecimiento. Por otro lado, las personas que saben manejar el estrés tienden a mantenerse más saludables, activas y mentalmente agiles durante más días. Pienso en Joan y Ricardo, ambos de 76. Joan enfrenta desafíos como co-crear gastos inspirados, sustos de salud, problemas familiares.
Piro ha aprendido a manejarlos con calma y enfoque. Práctica respiración profunda. Mantén sus relaciones sociales y no se aferra demasiado a los problemas. Ricardo, por el contrario, si preocupa constantemente por cosas fuera de su control, si frustra fácilmente y queda atrapado en pensamientos negativos. Con el tiempo, este estrés afecta su cuerpo, aumenta su presión arterial, arruina su suido y baja su energía. El estrés a largo plazo genera inflamación en el cuerpo vinculada a enfermedades relacionadas con la edad, desde Alzheimer hasta problemas del corazón. Si te sientes tenso, irritable o agotado emocionalmente, no lo ignores. Manejar el estrés mediante mindfulness, ejercicio, respiración profunda o incluso risa puede agregar a tu vida. La manera en que adaptas y avanzas ante los desafíos no solo afecta tu mente, sino también tu longevidad, tus conexiones sociales. La fuerza de tus relaciones puede ser uno de los indicadores más claros de que ente podrías vivir después de los 70. Estudios han demostrado que las personas con fuertes lazos sociales, amistad, familia o comunidad tienden a vivir vidas más largas y saludables. La soledad, en cambio, se vincula con mayor riesgo de enfermedades cardíacas, depresión, deterioro cognitivo, incluso mortalidad temprana. Piensa en dos mujeres, Eleanor y Barbara, ambas de 78. Eleanor tiene una vida social activa, habla con viejos amigos, participa en un club de lectura y disfruta con su familia. Espera sus conversaciones, ríe con frecuencia y se siente conectada. Barbara, en cambio, pasa la mayoría del tiempo sola. Ha perdido contacto con amigas y tiene familia rara vez lama. Con los meses, empieza a sentirse aislada, su ánimo baja y su salud empeora. La conexión humana no es solo apoyo emocional. Tiene impacto físico. Al interactuar tu cerebro se activa, tu estrés disminuye, tu cuerpo libera sustancias químicas que mejoran tu bienestar. Si te encuentras evitando llamadas, alejando o pasando mucho tiempo solo, es momento de cambiar. No necesitas estar rodeado de gente, pequeños esfuerzos como contactar a un viejo amigo. Unir de un grupo, tener conversaciones significativas pueden marcar la diferencia. Las relaciones que construyes hoy no solo traen felicidad, ayudan a asegurar una vida más saludable y larga. Reflexiona ahora sobre estas señales. Si moves con fuerza y confianza o has notado cambios sutiles que podrían ser advertencias. La buena noticia es que la mayoría de estos factores, velocidad al caminar, fuerza de garra, equilibrio, calidad del sueño y hábitos alimenticios, estrés y conexiones sociales son cosas que puedes mejorar. Tu futuro no está escrito en piedra. While las decisiones que tomas hoy pueden impactar profundamente en los años que tienes por delante. Si reconocerías donde mejorar, no esperes a que el médico te lo diga. Empieza ahora. Camina más. Fortalece tus músculos, prioriza el sueño, mantén socialmente activo, encuentra formas de manejar el estrés. El objetivo no es solo vivir mejor, es vivir mejor. Porque al final del día, la longevidad no se trata solo del número de años, sino de la calidad de la vida que experimentas en esos años. Gracias por acompañarnos. Queremos saber de ti. Deja un comentario o comparte cosa que aprendes hoy, no planes usarla en tu vida. Tus pensamientos son importantes, y leerlos nos motiva y anima. Si este contenido te resulta útil, del me gusta, suscribir y compart. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido útil para informar e inspirarte. Gracias por vernos o esperamos ver en el próximo video.